This is number 43, which means you are going to join the 43rd part of our English lesson series. ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 43 වැනි කොටසත් එක්කයි. You can remember very well, we did the first pattern of past continuous tense, which means we started past continuous tense, and today we have to do the second pattern. The second pattern means making the question form. So this is not difficult and this is easy for you if you have really practiced previous patterns well. So I'm pretty sure that you have practiced well. So before moving to it, let's go for the saying first of all today and read it together. අපි එහෙනම් මුලින්ම අපේ කියමනට ගිහිල්ලා පාඩම වෙත යොමු වෙමු. And remember, this is not just a saying, this is an attitude, a great attitude. මේක හොඳ attitude එකක්. අපි ඒක මුලින්ම කියවලා ඉමු. I never see what has been done. I only see what remains to be done. I never see. What does this mean, never? Never means never. කවදාවත් නැහැ කියන අර්ථය ලබා දෙන්නේ never කියන පදයෙන්. I never go. මං කවදාවත් යන්නේ නැහැ. I never watch films. මං කවදාවත් films බලන්නේ නැහැ. I never watch news. මං කවදාවත් news බලන්නේ නැහැ. We never do that. අපි කවදාවත් ඒක කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදියට you can use this with sentences in your day-to-day conversations. never කියන එක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන I never see කියලා කියන්නේ මං කවදාවත් දකින්නේ නැහැ. What has been done? මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා මම බලන්නේ නැහැ, දකින්නේ නැහැ කියන එකයි. ඇත්තටම කිව්වොත් I never focus කියන එක වගේ තමයි. මම කවදාවත් focus කරන්නේ නැහැ. මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හැබැයි I only see what remains to be done. What remains කියන්නේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ. නැත්තම් ඇත්තටම what remains කියන්නේ මොනවද ඉතුරු to be done. කරන්නට. අන්න ඒ වගේ මොනවද කරන්න ඉතුරුව තියෙන්නේ කියන එක තමයි I only see. ඒක විතරයි මම දකින්නේ. only කියන්නේ විතරයි කියන අර්ථය ලබා දෙන පදය. I only see what remains to be done but not what has been done. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. අතීතයේ මොනවද කළේ කියන එක ගැන හිතන්නේ නැහැ මම. හැබැයි මම මොනවද කළ යුත්තේ, මොනවද මට කරන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැනයි මම අවධානය යොමු කරන්න කියන එක තමයි. Basically this means past is past. Things happened in the past are related to past and they are gone. So just see what needs to be done to make your present successful. So let's move forward without wasting time by thinking about past. Let's go, or let's move forward focusing on future ambitions, future goals that you need to achieve. For that, no point in focusing on what you have done. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, අතීතය අතීතයට ගියා. මේ වර්තමානයේ සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක ගැන නිතරම අවධානය යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම අපි පාඩමට යමු. Look at the first sentence. පළවෙනි වාක්‍ය දිහා බලන්න. What were you doing before I come here? If I say you were doing, what does that mean? You were doing? ඔයා කර හිටියා. How to make the question form of this? කොහොමද මේකේ question form එක හදන්නේ? You have to get were front of the sentence and that's the method. You know that. මොකක්ද එහෙනම් කරන්නේ? were කියන එක ගන්නවා මුලටනේ. Were you doing? ඔයා කර හිටියද? Were you eating? ඔයා කන ගමන්ද හිටියේ? Were you reading a book? ඔයා පොතක් කියවන ගමන්ද හිටියේ? මෙතන what කියන එක මුලට දැම්මහම what were you doing? ඔයා මොනවද කර හිටියේ?
අන්න තේරුම. What were you doing? ඔයා මොනවද කර කර හිටියේ? Before I come here. Before කියන්නේ පෙර, කලින්. I come here. මම here කියන්නේ මෙතනට come එන්නට. Before කලින් මම මෙතනට එන්නට පෙර what were you doing? මොනවද කර කර හිටියේ? What were you doing before I come here? Were they cleaning the room? Were they cleaning the room? ඒගොල්ලෝ කාමරය පිරිසිදු කර කරද හිටියේ? Were they cleaning the room? ඒගොල්ලෝ කාමරය පිරිසිදු කර කරද හිටියේ? Look at this sentence. How I have made the question form just taking were front of the sentence, and that's why I said this is not difficult. ඒකයි මම කිව්වේ මේක හරිම ලේසි. were කියන එක මුලට ගන්නයි තියෙන්නේ question form එක හදාගන්න. Were they cleaning the room? They were cleaning the room කිව්වනම් ඒගොල්ලෝ කාමරය පිරිසිදු කර කර හිටියා. Were they cleaning the room කිව්වහම question form එක. ඒගොල්ලෝ කාමරය පිරිසිදු කර කර හිටියද? So the verb clean is crucial. So I just decided to highlight this verb. You know, we have phrasal verbs. Phrasal verbs, I have given 4 phrasal verbs here. So you can focus on them now. පොඩ්ඩක් බලන්න phrasal verbs 4ක් දීලා තියෙනවා. clean කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක හැදෙන. The first one is clean out. Clean out. Clean out. What does this mean? Clean out? This means to remove dust from inside of something. If you have to remove dust from inside of something, then you have to use clean out. Clean out කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි මතු පිටක ඔයගොල්ලන්ට ඉවත් කරන්න ඕන දූවිලි. මතු පිටක දූවිලි ඉවත් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා කියනවා clean out කියලා. Clean out. Clean out. For an example, you can clean out the drawer. Drawer means drawer එක ලාච්චුව. දැන් ලාච්චුවේ තියෙන දූවිලි පිහදානවා. You take a towel or kitchen towel, then you can clean out that. නිකන් මතු පිට තියෙන දූවිලි ටික ගසලා දානවා. So you clean out. We use that clean out, the verb clean out. And clean off. Clean off, to dust a flat surface. Here a flat surface. There inside of something. Clean out කියනකොට inside of something නේ. දැන් ලාච්චුවේ ඇතුලේ කියන inside එකක් නේ. ඇතුලේ පිහදානවා. මෙතන if you want to dust a flat surface, then you can use clean off. මතු පිටක, flat මතු පිටක. Table has a flat surface. So you can clean off the table. You can clean off the table. If you feel like that the table has dust on it, on the surface, then you can clean off it. Understand? එහෙනම් අර මතු පිටකනේ. එතකොට මේසේ කුහම මේසේ මතු පිට තියෙන දූවිලි ටික පිහදාලා දානවා. Clean off. You can clean off the table. You don't say clean out. You say clean off. And you don't use only clean. You can use clean off. That's really, really good. So learn this well. ඒකින්ද හොඳට ඉගෙන ගන්න clean කියන ක්‍රියාපදේ විතරක් නෙවෙයි clean off කියන තැනට clean off, clean out කියන තැනට clean out. And the next one is clean away. Clean away. What does this mean? Clean away, away. To clean the mess and arrange things. Clean away, clean away. Just imagine you have a cupboard or a rack. Then you just take them out and put them aside or keep them aside, and then you clean, which means clean away. You can clean away the cupboard.
මොකක් හරි දැන් කබඩ් එක නම් තියෙන දේවල් ගත්තා එළියට, took out of it and put them aside, ඒවා පැත්තකින් තියුවා. ඊට පස්සේ ඇතුළ හොඳට පිරිසිදු කරලා arrange things. You can arrange things. ඊට පස්සේ පිළිවෙලට ඒවා arrange කරනවා. ඒ වගේ ඒවට අපි කියන්නේ clean away කියලා. You clean away. පැහැදිලිද? රාක් එක මොනවා හරි තියෙනවා නම් you can clean away. ඒ ටික එහෙම මෙහෙන් තියලා ලස්සනට arrange කරලා clean away. And the next one is clean up. Clean up, which means to clean bigger spaces. Bigger spaces. Your room has a bigger space. So you can clean up your room, which means you are going to give a full clean up. අද හොඳ clean up එකක් දෙන්න යන්නේ කාමරේට. එහෙනම් clean up. Can you clean up my room? මගේ කාමරේ clean up කරන්න පුළුවන්ද? Which means you have to clean it fully. සම්පූර්ණයෙන්ම clean කරනවා නම් අන්න clean up. Now we can clean up the temple. You can clean up your home. එතකොට හොඳට ඔක්කොම clean up කරනවා. I need to clean up this room. මට මේ කාමරය clean up කරන්න ඕන. Understand? So use clean out, clean off, clean away and clean up. So as appropriate, you can use these phrasal verbs. මේ phrasal verbs ඒ කියන්නේ clean කියන එකත් එක්ක out වුණාම ඒක phrasal verb එකක් නේ. දැන් get කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා කියන එකයි. හැබැයි get in කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් වාහනයකට නගිනවා කියලා අපි කියනෝනේ. කාර් එකකට නම් you are going to get in a car. ඒක get on වුණාම you are going to get on a bus. බස් එකකට නගින්න යනවා. get off කිව්වහම බහිනවා බස් එකෙන්. අර ඒ වගේ ඒවට කියන්නේ phrasal verbs කියලා. get කියන එකට off එනවා, in වෙනවා. එහෙම prepositions එකතු වෙලා ඒවා phrasal verbs බවට පත් වෙනවා. හරි. එහෙනම් clean කියන එකත් එක්ක සම්බන්ධ මේ phrasal verbs ටික they are really important to learn and that will give some colors to your usages and to your language skills. So this is important to learn. ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. Next sentence is I was cleaning off the table. Now you know the meaning of it. I was cleaning off the table. ඊළඟ එක, next one. Why were you arguing with them? Why were you arguing? Argue කියලා කියන්නේ තර්ක කරනවට. එහෙනම් why කියන්නේ ඇයි? Why were you arguing with them? Argue කිව්වහම ARGUE argue. Argue කියන්නේ තර්ක කරනවා. එහෙනම් ing form එක එකතු කරනහම arguing කියලා එනවා. එහෙනම් why were you arguing with them? ඇයි ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක තර්ක කර හිටියේ, විවාද කර හිටියේ. ඒක තමයි මේකේ අර්ථය. ඊළඟට why were you looking at him? Why were you looking at him? Why කියන්නේ ඇයි කියන එකයි. එහෙනම් why were you looking at him? ඇයි ඔයා ඔහු දෙස බලමින් හිටියේ? look at කිව්වහම සාමාන්‍ය දෙයක් දිහා බලනෝනේ. look at something. look at me. මන් දිහා බලන්න. එහෙනම් why were you looking at him? ඇයි ඔයා ඔහුගේ දෙස බලාගෙන හිටියේ? look out. look out කියන්නේ මොකද්ද? look out කියන්නේ be careful, be vigilant, ටිකක් බලාගෙන be vigilant, අවදියෙන් ඉන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් look out කියලා කියන්නේ කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ look out බලාගෙන. look out. It's slippery. The road is slippery. So when you walk, be careful. look out. බලාගෙනයි ඇවිදින්නේ. You will fall. වැටේවි because it's slippery. ලිස්සනවා. අන්න එහෙම. ඒක look out. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න. look out කාට හරි කියන්න පුළුවන්. look out බලාගෙන. Were they listening well to what I said?
Were they listening well? ඒගොල්ලෝ හොඳට ඇහුම්කන් දීගෙන හිටියද? ඒගොල්ලෝ හොඳින් අහගෙන හිටියද? To what I said. To what I said. මම කියපු එක ඔවුන් හොඳට අහගෙනද හිටියේ? Were they listening well to what I said? To what I explained. මම explain කරපු මම කියපු set කියන්නේ කියපුනේ. මම කියපු දෙයට ඔවුන් ඇහුම්කන් දීගෙනද හිටියේ? Were they feeding the animals? Were they feeding the animals? ඒගොල්ලෝ සතුන්ට කන්න දෙන ගමන්ද හිටියේ? ඒගොල්ලෝ සතුන් පෝෂණය කරමින්ද හිටියේ? feed කියන්නේ ඇත්තටම පෝෂණය කරනවා කියන අර්ථය ලබා දෙන පදයයි. ඉතින් කාට හරි කවනවා කියන කොටත් feed කියලා තමයි කියන්නේ. සතුන්ට කන්න දෙනකොටත් feed. You can feed your dogs. You can feed the animals. You can feed your cat. ඒ වගේ ඔබට පුළුවන් ඔයාගේ පූසට කන්න දෙන්න පුළුවන්, බල්ලට කන්න දෙන්න පුළුවන්, සත්තුන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන්. You can feed animals. So were they feeding the animals? ඒගොල්ලෝ සතුන්ට කන්න දෙන ගමන්ද හිටියේ? Remember to feed the dog. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් නේ. Remember මතක තියාගන්න. මේ අමතක කරන්න එපා. To feed the dog. මේ බල්ලට කන්න දෙන්න අමතක කරන්න එපා. Do not forget to feed the cat. පූසට කන්න දෙන්න අමතක කරන්න එපා. Don't forget අමතක කරන්න එපා. ඒවත් මතක තියාගන්න. They were constantly paying attention to the weather. They were constantly කියලා කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම කියන අර්ථය ලබා දෙන පදයයි. ඒක මතක තියාගන්න හරි ලස්සනයි. constantly කියවම හරි ලස්සනයි. They were constantly paying attention to the weather. They were constantly paying attention. Pay attention කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවධානය යොමු කරනවට. එහෙනම් they were constantly paying attention කියවම ඒගොල්ලෝ constantly නිරන්තර අවධානය යොමු කළා නෙවෙයි අවධානය යොමු කරමින් හිටියා. They were constantly paying attention. ඒගොල්ලෝ නිරන්තර අවධානයෙන් පසු වුණා to the weather. weather එකට. weather කාලගුණයට. And you can see I have just drawn a star there, and under that you can see a sentence, or it's just a saying, it's just something that you can use and that gives us a very good meaning. What does this mean? Let's try to catch the meaning of this. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ තේරුම පොඩ්ඩක් ගන්න. Can you get him for me? Can you get him for me? Can you get him for me? What does this mean? ඇත්තට මොකද්ද මේකේ තේරුම මේ? Can you get him for me? මොකද්ද මේකේ තේරුම? Now just visualize that you want to talk to someone. Okay, so you see the person that you want to talk is looking at something or just focusing on something, but you want to talk to him, and therefore you need someone's help to call him. Why? The person who you want to talk is looking at something. So now you hope or you wish to get someone else help, and for that remember you just say, can you get him for me? පොඩ්ඩක් කරේට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can you get him for me? මං වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් කරේට අඬ ගන්න පුළුවන්ද? ආන් ඒ වගේ එකක් තමයි ඔය can you get him for me කියලා කියන්නේ. Can you get him for me? Can you call him? පොඩ්ඩක් කරේට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ආන් ඒ වගේ අපි තව කෙනෙකුට කියනවා පොඩ්ඩක් අරයට කතා කරන්නකෝ. ආන් ඒ යූසේජ් එක ගන්නෙ මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යකින්. Can you get him for me? You can just say, can you get her for me? පොඩ්ඩක් ඇයට කතා කරනවද? Can you get her for me? ආන් ඒ වගේ can you get him for me? මං වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් අරයට පොඩ්ඩක් කතා කරනවද? අරයට පොඩ්ඩක් අඬ ගන්නවද? මතක තියාගන්න මේක හොඳට. ඒක ඉතාමත්ම ලස්සන භාවිතයක්. Was he exercising? Was he exercising? ඔහු ව්‍යායාම කරද හිටියේ? Was he exercising? Remember this verb exercise, not exercise. It is exercise. So was he exercising? ඔහු exercises නැත්තං අභ්‍යාස නැත්තං ව්‍යායාම
කරමින්ද නැත්තම් කරද හිටියේ. Okay, now you can get your verb list and look at the verb. Try to find out the verb sink. Sink කියන verb එක ටිකක් හොයන්න බලන්න. Sink කියන ක්‍රියාපදය sink කියන්නේ ඇත්තටම ගිලනවා කියන අර්ථය ලබා දෙන පදයයි. sink. Sun sinks low. අපි කියන්නේ ඉර බහිනවා කියන එක තමයි මේ. Sun sinks low. ඉර ගිලෙනවා. Sun sinks low. ඉර බහිනවා. ඉර ගිලෙනවා කියන එක තමයි මේ sun sinks කියලා කියන්නේ. sink කියන්නේ ගිලනවට. මෙතන s කියන පදේ නැත්තම් s කියන පදේ නෙමෙයි s අකුර දාලා තියෙනවා. Because sun is singular, so you need to make the verb also singular. For that you have to, or you need to add an s at the end of the verb, and that's why I have written here sinks. So sun sinks low කියලා කියන්නේ ඉර බහිනවා. Titanic sank. Sank කියලා කියන්නේ sink කියන එකේ past form එක තමයි sank කියලා කියන්නේ. එහෙනම් sink sank, Titanic sank, or the ship Titanic sank. Titanic never sank. Giluna sank. The ship was sinking. The ship was sinking. Never gilemin tibuna. The ship was sinking. Never gilemin tibune. The captain saw the ship was sinking. Captain දැක්කා never gilemin tibuna. නැත්නම් never gilemin තිබෙන බව captain saw. captain දැක්කා. Next verb is sit. He was sitting next to me. He was sitting next to me. Sit කියන්නේ ඉඳ ගන්නවට. He was sitting. ඔහු වාඩි වෙලා හිටියේ. Next to me මට එහා පැත්තේ. Next to me මට ළඟ නැත්තම් මන් ළඟ තමයි. He was sitting. ඔහු වාඩි වෙලා හිටියේ. When you make this verb, or when you turn this to ing form, then the T becomes double. Sitting. And that's why you can see double T here. So we use it sitting, and you know the meaning. He was sitting next to me means ඔහු මන් ළඟ තමයි වාඩි වෙලා හිටියේ. නැත්තම් මට එහයින් නැත්තම් next to me මට අනිත් පැත්තේ තමයි ඔහු වාඩි වෙලා හිටියේ. Where was he sitting? Where කොහෙද ඔහු වාඩි වෙලා හිටියේ? Where was he sitting? Where was he sitting? Where කියන්නේ කොහෙද? Where was he sitting? ඔහු කොහෙද වාඩි වෙලා හිටියේ? Next sentence, I was sleeping. The verb sleep, you know this. Sleep means නිදා ගන්නවා. එහෙනම් I was sleeping. මම නිදා ගන්න ගමන් හිටියේ. මම නිදා ගනිමින් හිටියේ. I was sleeping, and that's why I didn't hear your voice. I was sleeping. I did not hear my phone rings, or I didn't hear the ring because I was sleeping. මම නිදා ගනිමින් හිටියේ නිසා මට ring එක ඇහුනේ නැහැ. He was exhausted from lack of sleep. This is really good. Exhausted කියලා කියන්නේ instead of using very tired. You know tired means මහන්සි. I am tired. He is tired. They are tired. But if you want to say very tired, then you do not want to use very tired. You can use exhausted. And that means harima mahansi. Harima mahansi. He was exhausted. He was exhausted. ඔහු දැඩි මහන්සියෙන් හිටියේ. From lack of sleep. Lack කියන්නේ මදිකම. Sleep කියනවා නින්දට. Lack of sleep නින්දේ මදිකම නිසා he was exhausted. එයා අධික මහන්සියෙන් හිටියේ. I was exhausted due to lack of sleep. Due to කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් from කියලා කියන්න පුළුවන්. Due to කිව්වොත් නිසා. Due to lack of sleep. නින්ද මදිකම නිසා. නින්ද අඩුකම නිසා. Lack of practice කිව්වහම පුහුණුව මදිකම. Lack of practice. එහෙනම් lack of sleep, from lack of sleep.
try to remember this exhausted කියන එක මතක තියාගන්න. How many hours do you usually sleep? How many hours? පැය කීයක්? How many hours? පැය කීයක්? Do you usually sleep? Do you usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් do you sleep? ඔයා නිදා ගන්නවද? How many hours do you usually sleep? පැය කීයක් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නිදා ගන්නවද? අන්න කෙනකින් අහන්න පුළුවන්. How many hours you normally sleep? How many hours do you usually sleep? මේක present tense එකට අයිති වාක්‍යයක්. මොකද do කියන එකෙන් අපි හදන්නේ සරල වර්තමාන කාලේ වාක්‍ය. ඉතින් එදිනෙදා නිදා ගන්නවනේ කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ වගේ ඒවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ do you sleep? ඔයා නිදා ගන්නවද? How many hours do you sleep? පැය කීයක් ඔයා නිදා ගන්නවද? ඊළඟට ඊළඟ ක්‍රියාපදේ තමයි slide කියලා කියන්නේ. ඒකට කලින් මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් බලන්න. The road is slippery. Slippery කියන්නේ ලිස්සන සුළුයි කියන එකනේ. The road is slippery. මේ මාර්ගය ලිස්සන සුළුයි. කියන්නේ මාර්ගය ලිස්සනවා. He slipped. අන්න slipped. ඔහු ලිස්සුවා. කොහොමද කියන්නේ ලිස්සුවා කියලා? He slipped. slip කියන එකට ed එකතු කරලා හැදෙන ක්‍රියාපදේ තමයි මේක. slip කියන එකට පස්සේ slipped. slide කියලා කියන්නේ ලිස්සනවට. ඒකේ අතීත පදය slid. He slid on the road. On the road පාර මත he slid. ඔහු ලිස්සුවා. I slid on the road today. අද මම පාර ලිස්සුවනේ. ආන් එහෙම කියන්න පුළුවන් slid. මේක වැදගත්. I will let it slide this time. I will let it slide this time. What does this mean? What does this mean? I will let කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා let කියන්නේ ඉඩ දෙනවටනේ. I will let it slide this time වහම සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් වැරද්දක් කරනවා. වැරද්දක් කළාම කවුරු හරි කෙනෙක් අපි හිතමු ගුරුවරයා කියලා. ගුරුවරයා the teacher does not care it. He just says I will let it slide this time. මේ පාර මම එක පැත්තකට දානවා. කියන්නේ මේ වතාවේ මම ඕක පැත්තකට දාන්නම්කෝ. Okay. I will let it slide this time. ඕ පාර නෙමෙයි මේ පාර මම ඕක පැත්තකට දානවා. අල්ලලා දානවා මේ පාර. මම එච්චර ගණන් ගන්නේ නැහැ මේ පාර. But don't repeat it. හැබැයි ආයි කරන්න බෑ. Don't repeat it. This time I can let it slide. මට මේ වතාවේ ඕක පැත්තකට දාන්න පුළුවන්. But remember not to repeat the same. ආයි ඒක කරන්න එපා. අන්න ඒ වගේ එකක්. පැත්තකට දානවා කියන එකට කියන්නේ let it slide. So you can let something slide. මොකක් හරි එකක් පැත්තකට දානවා. ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක් you can just let it slide. අන්න ඒක තමයි let it slide කියලා කියන්නේ. ඒක ඉගෙනගෙන තියාගන්න ලස්සනයි. He slid away from questions. He slid away. Slid away. ලිස්සලා ගියා. slid away from questions. ඒ කියන්නේ ඔහු ප්‍රශ්න වලින් ලිස්සලා ගියා. Can you remember about Sanjay Bellatiputta or someone else like that who lived during the Buddha's time who slid away from questions like an eel? ආදෙක් වගේ කියලා කිව්වේ ඒ දවස්වල බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ හිටපු ශාස්ත්‍රවරයෙක් සංජය බෙල්ලට්ටිපුත්ත ප්‍රශ්න වලින් ලිස්සලා ගියා කියලා. එහෙනම් he slid away from questions. ඔහු ලිස්සා ගියා from questions ප්‍රශ්න වලින්. eel කියලා කියනවා ආන්දට. double el eel. Okay, that's about the verb slide and the past form of it is slid. Remember that. And the next one is smell. Smell කියන්නේ නිකන් smell, you can smell. මේ තියෙන්නේ I think I can smell something burning. අන්න ඒක වැදගත්. I think මට හිතෙන්නේ I think I can smell මට smell වෙනවා මට නිකන්
ස්මෙල් එකක් එනවා something burning මොකක් හරි පිච්චෙන ස්මෙල් එකක් එනවා අන්න කියන්න පුළුවන්. I think I feel like something is burning and I smell something is burning. You can say I can smell something is burning or I can smell something burning. මොකක් හරි පිච්චෙන ගඳක් එනවා කියලා කියනව නේද? ආන්ගේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් මේකෙන් I can smell something burning. I can smell වෙනවා යමක් smell වෙනවා. It smells like cough medicine. It smells like cough medicine. නිකන් හරියට මේ කැස්සට බොන බෙහෙත් වල සුවඳ එන්නේ මේකෙන්. අන්න එහෙම කියන අවස්ථා තියෙන මේකෙන් මෙන්න මේ නිකන් සිද්ධාලේප සුවඳක් එන්නේ. It smells like සිද්ධාලේප. අන්න එහෙම කියන්නේ මේක නෑ සිද්ධාලේප සුවඳ එන්නේ. It smells like සිද්ධාලේප. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේකෙන් වැස්ලින් සුවඳ එන්නේ. So this smells like Vaseline. You can just say. හොඳට මතක තියාගන්න වැදගත් ඒවා. The dogs smell each other. බල්ලෝ each other අන්න අයව smell කරනවා. ගඳ සුවඳ බලනවා කියන එක smell කරනවා. So you can say bad smell. ගඳක් නම් bad smell එකක්. සුවඳක් නම් a very good smell. You can just use this. If you feel something aroma, a very good aroma, you can say there is a very good smell. හොඳ smell එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක smell කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක නිතරම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් I can smell. මට smell. Just smell this. පොඩ්ඩක් මේකේ සුවඳ බලන්නකෝ. Just smell this. මේක පොඩ්ඩක් ඉඹලා බලන්න. Just smell this. නිකන් අර සුවඳ බලන්න කියන එක තමයි. හරි smell කරන්න කියන එක ඒක ඒ සම්බන්ධවයි. So now I am going to prepare a lentil curry. Do you know what lentils? Lentils කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද? Here normally we use the word lentils for parippu. And India normally we use dal. In Sri Lanka also this is common. Dal. Dal means parippu in Sri Lanka and India. But here basically we use lentils. Parippu වලට අපි කියන්නේ lentils කියලා. So I am going to prepare a lentil curry right now with you together. අපි එහෙනම් පරිප්පු curry එකක් හදන්නයි යන්නේ. What is the first step? මොකද පළවෙනි පියවර? Get enough lentils නේ. Get enough lentils. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් තරම් පරිප්පු ගන්න ඕන මුලින්ම. Get enough lentils. Get enough lentils. ප්‍රමාණවත් තරම් lentils ගන්න. පරිප්පු ගන්න. Wash the lentils well. Wash the lentils well. හොඳින් lentils නැත්තම් පරිප්පු සෝදා ගන්න. Wash the lentils well. Several times. Several times කියන්නේ කීප වතාවක්. 3 times නම් 3 වතාවක්. 2 times නම් නැත්තම් twice දෙවරක්. Once එකවරක්. You can just say wash the lentils well several times කීප වතාවක් හොඳින් lentils හොදන්න. Keep it aside. Keep it aside කියන්නේ මොකද්ද? පැත්තකින් තියන්නකෝ. Keep it aside. පැත්තකින් තියන්න. Keep it aside එක පැත්තකින් තියන්න and take some onions. Take some onions. ලූණු ටිකක් ගන්න. Take some onions. And cut it or cut them. Cut them කිව්වත් කමන්නේ ඒවා. Cut them ඒවා කපන්න. නැත්තම් cut it. ඒක කපන්න. නැත්තම් cut them. THEM. Cut them. නැත්තම් cut it into slices. Into slices. Slices කියන්නේ යම් slice වලට පෙති වලට කපන්න වගේ. Slice වලට කපන්න. Slices වලට කපන්න. Cut them into slices. ඒවා පෙති වලට කපන්න. Take curry leaves and cinnamon. Take curry leaves. Curry leaves කියන්නේ මොනවද? කරපිංචා. කරපිංචා වලට කියනවා curry leaves කියලා. එහෙනම් take curry leaves කරපිංචා ගන්න and cinnamon. Cinnamon කිව්වේ කුරුඳු. කුරුඳු ගන්න. curry leaves ගන්න, cinnamon ගන්න. Cinnamon also කුරුඳුත් ගන්න. Cut some green chilies also into pieces. Cut some green chilies. Green chilies කියලා කියන්නේ green chilies. Green chilies කියන්නේ අමු මිරිස්. Green chilies අමු මිරිස්. එහෙනම්
cut some green chilies also into pieces. එහෙනම් අමු මිරිස් ටිකකුත් කෑලි වලට කපන්න. ඒක pieces වලටනේ. cut into pieces. Not into slices. But onions you can cut into slices. හරිනේ? ලුණු තමයි ඒ විදියට green chilies pieces කෑලි වලට. Take curry powder, chilies and turmeric powder. Take කියන්නේ ගන්න, curry powder. curry powder කියලා කියන්නේ තුන පහ වලට. එහෙනම් take curry powder තුන පහ ගන්න. chilies මිරිස් and turmeric powder. turmeric powder කහ කුඩු වලට කියන්නේ turmeric powder. එහෙනම් take මොනවද ගන්න ඕන? take curry powder, chilies and turmeric powder. ඔය කියන ටික ගන්න. curry powder කිව්වේ තුන පහ, chilies කිව්වේ මිරිස් and turmeric powder කිව්වේ කහ කුඩු වලට ගන්න. Add a little of each as appropriate. add එකතු කරන්න a little of each හැම එකකින්ම පොඩ පොඩ. කහ වලින් ළඟට මිරිස් වලින් තුන පහ වලින් as appropriate සුදුසු පරිදි. සුදුසු පරිදි ටිකක් එකතු කරන්න add කරන්න කියන එකයි කියන්නේ. So if you started cooking, so you have to wait for the next lesson to learn the rest. නිකන් හරි උයන්න පටන් ගත්තනම් ඊළඟ පාඩම එනකන් ඉන්න වෙනවා ඉතුරු ටික ඉගෙන ගන්න, to learn the rest. ඉතිරිය ඉගෙන ගන්නට. කොහොම වුණත් I wanted to teach you some important words here so you can use them. So practice really well the pattern and all the verbs. Do very well and study very hard. So see you in the next video or audio, and remember to practice well until then. Until then, practice well.